I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the radio lesson that helps Korean click one rung at a time. 안녕하세요, 하나입니다. 오늘도 쉽고 자연스럽게 배워봐요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 여행 중에 정말 자주 쓰는 부탁 표현을 배웁니다. Here's my tourist panic moment. I want someone to take my photo, but I don't want to sound bossy. Do I just say, 사진 찍어주세요? 좋은 질문이에요. 사진 찍어주세요. works. But to a stranger, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? is softer and more polite. The key feeling is, may I ask one small favor? 한 장만 means just one picture, so it lowers the pressure. 오늘의 큰 패턴은 동사 어형 플러스 주시겠어요? In English it means, would you please do this for me? So, it's not just take a photo. It's more like, would you kindly take one photo for me? 맞아요. And before the request, you usually stop the person with 저기요 or 실례합니다. 저기요 is common and friendly. 실례합니다 is a little more formal, like excuse me. Listen to a natural version. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 사진 한 장만. 한 장 is one flat item, like one photo or one sheet. 만 means only or just. Let me try the main request. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 좋아요. make 찍어, short and clear, and keep 주시겠어요? polite, not rushed. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? Now, after they agree, you may hand them your phone and say, 여기 좀 눌러주세요. 여기 means here. 좀 makes the request softer. 눌러주세요 means please press it. So when I show the button, I say, 여기 좀 눌러주세요. Correct. If you need the phone turned sideways, say, 가로로 찍어주세요. And if you want it vertical, say 세로로 찍어주세요. Let's compare. 가로로 is horizontal. 세로로 is vertical. 세로로 찍어주세요 means please take it in portrait style. If the first photo is blurry, can I ask one more please? Yes. 그럼 say, 한 번 더 부탁드려요. It means one more time, please. 부탁드려요 is a polite way to say, I ask this favor. 한 번 더 is one more time. 부탁드려요 sounds respectful and very natural after someone has already helped you. 한 번 더 부탁드려요. That feels useful and not demanding. Now let's hear the whole travel moment in Korean. First asking, then guiding, then thanking. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 네, 괜찮아요. 여기 좀 눌러주세요. 가로로 찍어주세요. 한 번 더 부탁드려요. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 네, 좋은 여행 되세요. I noticed Hannah didn't just walk away after the photo. She said, 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 맞아요. 감사합니다 is essential. 좋은 하루 보내세요 means have a good day and it sounds kind after a small favor. If you want even simpler, 감사합니다 is enough. But the extra sentence makes the exchange warmer. 이제 따라해봐요. Repeat after me. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? Good. Now the phone instruction. 여기 좀 눌러주세요. 여기 좀 눌러주세요. 좋아요. Now choose the direction. 가로로 찍어주세요. 세로로 찍어주세요. 가로로 찍어주세요. 세로로 찍어주세요. One common mistake is using 주세요 for everything too directly before the person has agreed. Like walking up and saying, 사진 찍어주세요, without, 저기요, or the softer, 한 장만 찍어주시겠어요? Exactly. It is not rude in every situation, but with a stranger, start softer. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? Another small mistake is 가로 and 세로
without 로. For the direction, say 가로로 or 세로로. Got it. Not just. 가로 찍어주세요. I should say, 가로로 찍어주세요. 퀴즈예요. You are asking a stranger for the first time before they agree. Which is the most natural opening? I'm choosing A because B is after they already have my phone, and C is after one photo. 정답은 A입니다. A opens politely, gets attention with 저기요, and makes the favor small with 한 장만. 하나씩 정리해 볼게요. First, 낯선 사람에게는 저기요로 시작해요. In English, start with 저기요, like excuse me. 둘째, 사진 한 장만 찍어주시겠어요가 가장 안전한 첫 부탁이에요. In English, this is the polite, natural first request for one photo. 셋째, 버튼은 여기 좀 눌러주세요 라고 해요. In English, while showing the phone, say please press here. 넷째, 방향은 가로로 또는 세로로 찍어주세요 라고 해요. In English, use 가로로 for horizontal and 세로로 for vertical. 마지막으로 다시 찍고 싶으면 한 번 더 부탁드려요. 끝나면 감사합니다. In English, ask politely for one more, then thank them. My keeper sentence is definitely 저기요. 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 저기요, 사진 한 장만 찍어주시겠어요? 좋아요. Next time we'll climb one more rung with another small polite favor. 한국어로 또 만나요.